సార్ లైవ్ స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా ఓకే స్టార్ట్ చేయండి సార్. సార్ హోస్ట్ చేయమంటారా మళ్ళీ? చేసేసాను. సార్ ఓకే సార్. పిల్లలు కావాలంటే మీరు మ్యూట్ చేయండి. ప్రస్తుతానికైతే ఒక నిమిషం. Okay, good evening to all. Satyam sir. Good evening, sir. Sir, good evening. Good evening to all. Sir, good evening, sir. Okay. Can I proceed? Yes, sir. Can I proceed? సార్ ఓకే సార్, వినపడుతుంది సార్. ఫైన్ సార్. Okay. So any doubt from nomenclature? If you have any doubt, please post on chat box. ప్రస్తుతానికైతే వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు సార్. కావాలంటే అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగమనండి. Okay. వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అది పోస్ట్ చేస్తే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లాట్. Then we'll go for the another topic, that is the theories of complexes. There are several theories for explanation of properties of like nature of bonding, stability of complexes, magnetic properties, geometry of the complexes, and other stabilities of complexes, etc. Out of those, there are several. First, we go for the number one, Werner's coordination theory. That is known as WCT. Werner's coordination theory. In case of coordination compounds, the most of the theories and research results of only the character is the Alfred Werner scientist only. Now we'll go for Werner coordination theory. Alfred Werner introduced a theory for the explanation of formation of the complexes, nature of bonding, and geometry of the complexes. So the theory introduced by Werner, therefore it is known as the Werner's coordination theory. The formation of the coordination complexes, how the bonding is formed, what are the geometries of the complexes based on those properties. He introduced one theory. That theory is known as the Werner's coordination theory. The Werner's coordination theory based on the secondary valency. The entrance question is the Werner's coordination theory based on what? The based on secondary valency only, the Werner's coordination theory is obtained. For this, in 1913, he got the Nobel Prize. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Here is the question. Werner's coordination theory is based on what? Primary, secondary, both and none. The answer will be చాలా మంది both అని పెడతారు. The answer will be the secondary.
Now we will go for the important point of Werner's coordination theory. As per the Werner coordination theory, here the formation of the complexes, first of all, we need one metal ion. It may be the generally known as the central metal ion. A central metal ion can form the two types of valency or exhibit the two types of valencies. అంటే రెండు రకాలైనటువంటి valencyని అది ప్రదర్శిస్తుంది. దాంట్లో we will go for the number one, the primary valency. It may be known as the principal valency or it may be known as the ionizable valency. అంటే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఏర్పరిచేటటువంటి ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. ఇట్ హ్యాస్ ద వేరియబుల్ నామినిక్లేచర్స్. నెంబర్ వన్ ఇస్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, దాన్నే ప్రిన్సిపల్ వ్యాలెన్సీ అంటాం, దాన్ని అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ అంటాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ తెలుగు ప్రాథమిక సంయోజకత అంటాం, తర్వాత అయనీకరణం చెందే సంయోజకత అంటాం. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నామినిక్లేచర్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. Then we will go for the secondary. The second one is the secondary one. You can observe that the central metal ion of the complex, each central metal ion can exhibit the two types of valencies. One is the primary. Now we will go for the secondary. It may be known as secondary valency. It may be known as the auxiliary valency. It may be known as the non-ionizable valency. తెలుగులో కనుక చెప్పినట్లయితే ద్వితీయ సంయోజకత అంటాం, అయనీకరణం నొందని సంయోజకత. సో దట్ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ ఈస్ a primary, it is a secondary. That is the principal valency, this is the auxiliary valency. That is ionizable valency, this is a non-ionizable valency. అది ప్రాథమిక సంయోజకత, దీన్ని ద్వితీయ సంయోజకత అంటాం. అది అయనీకరణం నొందే సంయోజకత, దిస్ ఇస్ అయనీకరణం నొందని సంయోజకత అని. ఏదైనా కూడా దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్. ఇవన్నీ కూడా వై secondary valence has this type of different types of nomenclature we will see here. Then we will go for the another point, that the central metal ion of that complex, its primary valency, generally it forms a normal salts only. The primary valency of the central metal ion can form a normal salts like silver chloride, nickel chloride, platinum chloride, cobalt chloride, nickel sulfate. These are the simple salts. Indirectly, the primary valency can form a simple salts only. Now, in case of secondary valency, central metal ion secondary valency, it can form a complex compounds. అంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ద్వారా సాధారణ లవణాలు ఏర్పడతాయి, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ద్వారా మనకు కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పడతాయి. Now we will go for the next point. In case of primary valency, central metal ion primary valency, always it is satisfied by the negative ligands only. Always the primary valency linked with the or bonded with the negative ligands only. In case of secondary valency of the central metal ion, it is satisfied with the negative ligands, positive ligands, and neutral. All types of ligands should be satisfied with the secondary valency of central metal ion. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, primary valency always satisfied with negative ligands, secondary valencies are satisfied by all types of ligand. Either it may be the negative or neutral, it may be the positive ligand. ఏ ligand తోనైనా సాటిస్ఫై అవుతుంది, అంటే బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. If we go for the central metal ion primary valency, the primary valency of the central metal ion, it may be represented as dotted lines. దీన్ని ఏమంటాం తెలుగులో చుక్కల గుర్తుని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Primary valency of the central metal ion can be denoted by, represented by the dotted lines. Dotted lines అంటే ఇక్కడ చుక్కల గుర్తు అన్నట్టు. In case of secondary valency of that central metal ion, represented with thick lines or dark lines. అంటే ఇవన్నీ మనం ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే we can easily explain how we will go for the primary valency, how the secondary valency, both the primary and secondary valency, how the central metal ion is existing అన్నదాన్ని మనం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Now you are very clear, the primary, these are the two types of valency, they are the different names: primary, secondary, principal, auxiliary.
ionizable, non-ionizable. Primary valency can form normal salts. Secondary valency can form the coordination complexes like A4, APC, and 6, like this. Primary valency is satisfied by negative ligands. Secondary valency is satisfied by all the ligands. Primary valency denoted by represented by dotted line. Secondary valency is represented with dark lines, thick lines. Primary valency can also explain the oxidation state of the central metal ion. So that oxidation state of central metal ion can explain the primary valency of the central metal ion. In case of the secondary valency of the central metal ion can explain the coordination number. Manaku appudu entrance primary valency represents the oxidation state of central metal ion. Secondary valency represents the ionization coordination number of the central metal ion. So that coordination number అనేది సెకండరీ వ్యాలెన్సీకి ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే he got the Nobel Prize because of this theory is based on the secondary valency only. Then we'll go for the next point. Primary valency, it does not explain the directions of the bonded ligands. అంటే దాంతో బంధించబడిన లైగాన్ల యొక్క డైరెక్షన్స్ ను ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. whereas secondary valency can explain the directions. అంటే if the secondary valency is 2, ఒకవేళ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ 2 కనుక అయినట్లయితే therefore the central metal ion geometry maybe the linear గానైనా linear గా ఉంటుంది. ఒకవేళ if the coordination number is 3, the secondary valency is 3, so that it is a trigonal planar structure. If the coordination number is 4, is nothing but secondary valency is 4. It may be exhibit the tetrahedral geometry or square planar geometry. Tetrahedral and chaturmukhiyangaane undachchu, square planar. Okay, if the coordination number is 5 or secondary valency is 5, it is a trigonal bipyramidal structure or square pyramidal structure ga undadaniki scope untundi. If the coordination number is 6, is nothing but secondary valency is 6, so that it has octahedral geometry. Octahedral nirmanalu nerpastu. That's why only this theory is based on how the bonds are forming, how the geometries are there. Based on that one only this theory is explained by the Werner. That's why this theory is known as Werner's coordination theory. Now you can observe that if you know the secondary valency of central metal ion, we can explain the geometry of the complexes. So that it indicates that mainly the secondary valency of the central metal ion is the base for the this Werner's coordination theory. Here he introduced one square bracket in complexes. అంటే మనం కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ను ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ is introduced. In that square bracket only we have to write down the central metal ion, coordination number and ligand. ఇదంతా actually in our future also actually we have to represent the coordination sphere ని ఇట్లా చూపించాలి. కానీ లేటెస్ట్ స్టడీస్ మామూలుగా బ్రాకెట్ తోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. This is about the Werner's coordination theory postulates, important part. If we know all these points, we can explain the you can take any complex, we can explain the that structure as per the Werner's coordination theory only. Okay, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది, ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎనీ కాంపౌండ్ జనరల్లీ. Go for the applications. Werner's coordination theory, mainly this theory can explain the complexes obtained from cobalt chloride and ammonia molecules as well as platinum chloride and ammonia molecules. You can take cobalt chloride ammonia, we will have some of the complexes, that is the cobalt complexes. Similarly, we will go for platinum tetrachloride. When treated with ammonia, we are getting one complexes, so that is the platinum complexes. You can take the both. This theory is mainly applicable for the cobalt related complexes, ammonia, as well as the platinum chloride and ammonia related complex. This theory we can explain here. Now we will go for the number 1.
cobalt chloride when treated with 6 moles of ammonia. Cobalt chloride 6 ammonia molecules తో reaction లో పాల్గొంటే we will get a compound that is hexaamine cobalt 3 chloride. The complex name is what? Hexaamine cobalt 3 chloride. When it is undergoes ionization, you will get the hexaamine cobalt 3 ion plus 3 chloride ions. Because it has anion and cation complex containing, so that easily undergoes to ionization. We are getting up the ions. So, one is cation, 3 anions. Therefore, the molecule is easily undergoes to ionization. Now, this is the reaction. Now, we have to explain the Werner's coordination theory for this. For this hexaamine cobalt 3 chloride కి మనం ఏం చేయాలి? వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీని మనం అప్లై చేయాలి. Now, what is the compound here? Hexaamine cobalt 3 chloride is a complex. So that the structure of hexaamine cobalt 3 chloride is this. Your central metal ion is cobalt is there. 6 ammonia molecules are bonded and 3 chloride ions, 3 chlorides also bonded. So now we have to go for the, as per our theory, Werner's coordination theory. The theory is what? This is you can take any central metal ion of the complexes. As per this, it can exhibit the two valencies, primary valency and secondary valence. As per our knowledge, as per our this Werner's coordination theory, the primary valency is, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పినాం? ద ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద నెగటివ్ లైగాండ్స్ ఓన్లీ. అంటే ఇది నెగటివ్ లైగాండ్లతో మాత్రమే బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. సో దట్ దీని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పేరు లోపలే ఉన్నది, హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. సో దట్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3. ఇట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3 అంటే ఇట్స్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఇస్ 3. ఇట్స్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఇస్ 3 అంటే ఈ 3 ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ 3 క్లోరో లైగాన్లతో అదే నెగటివ్ లైగాన్లతోని బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. సో దట్ అప్పుడు అది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఈ 3 క్లోరో లైగాన్లు బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి denoted by, represented by dotted lines. So that you can observe this here. This is a complex. The central metal ion is a cobalt. 3 chloroligands are there. These are 3 primary valency. These 3 primary valency, 3 oxidation state is 3. So that 3 chlorides are bonded. They are represented with the dotted lines. This you can observe this hexaamine cobalt 3 chloride subjected to ionization or simply hydrolysis. It undergoes to ionization to form hexaamine cobalt 3 ion plus 3 chloride ions. ఈ 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు బయటకు వచ్చినాయంటే సో దట్ ఈ 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ కింద చెప్పవచ్చు. Okay, this is about the primary valence. Primary valency name only. Valency is 3. 3 negative ligands బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3. దీన్ని ఏం చేస్తాం? 3 క్లోరో లైగాన్లు ఉంటే ఇవి అయనైజేషన్ లో పాల్గొని మనకు 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ గా బయటికి వచ్చేస్తాయి. Now we will go for the secondary valence. Now you can see here the valency is 3. Bonded with 3 negative ligands, that is a chloro. Oxidation state is +3 and it is so ionizable to form 4 ions. 3 anions, one is a cation. It is denoted by a dotted lines represented by the dot. This is about the primary valence. Now we will go for the secondary valence. Now we will go for the secondary valence. In name only, its valence is coordination number is 6. So that its valence is 6. ఇక్కడ ఈ 6 లైగాన్లు వేటితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటే బాండెడ్ విత్ 6 అమోనియా లైగాన్స్. 6 అమోనియా న్యూట్రల్ లైగాన్స్ తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాయి. సో దట్ వాట్ విల్ బి ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్? ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6. సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ జామెట్రీ? యాజ్ పర్ దిస్ థియరీ, ఇఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6, ఇట్ ఈస్ ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీని కలిగి ఉంటుంది. సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీ.
ఇది ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీని కలిగి ఉంటుంది. సో దట్ ఈ 6 లైగండ్ బాండెడ్ విత్ 6 అమోనియా మాలిక్యూల్స్, దే ఆర్ నాన్ అయనైజబుల్. సో దట్ ఇక్కడ మనకున్నది చూడు 6 అమోనియా అణువులు స్క్వైర్ బ్రాకెట్ లోపలనే ఉన్నాయి, కోఆర్డినేషన్ పీస్ లోపలనే ఉన్నాయి, బట్ నాట్ అవుట్ సైడ్. సో దట్ దే ఆర్ నాట్ అయనైజబుల్. సో దట్ దీన్ని ఏమంటాం, నాన్ అయనైజబుల్ అని చెప్పొచ్చు. సో దట్ మనం చెప్పినటువంటి అన్ని పాయింట్స్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పాయింట్స్ తర్వాత దే ఆర్ ఏం చేస్తాం, రిప్రజెంటెడ్ విత్ థిక్ లైన్స్. మనం వాటిని డాటెడ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే దీన్ని మనం థిక్ లైన్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద నౌ వెన్ దిస్ hexaamine cobalt 3 chloride undergoes ionization in dissolved in water, we are getting one cation, 3 anions. So that in that aqueous solution we are having the 4 ions are present. When ions are present, when we pass the current through that solution, it can easily pass from one end to another end. That's why it is known as a good conductor. That's why it is a good conductor. గుడ్ కండక్టర్ అంటే ఏంది, మనం దాని కింద కరెంట్ కనుక పంపించినట్లయితే ఈజీగా కరెంట్ పాస్ అయ్యి వన్ ఎండ్ నుండి అనదర్ ఎండ్కి అది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అది పాస్ అవుతుందా లేదా అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ కెన్ టెస్ట్. మనం జనరల్గా అయితే ఇప్పుడు టెస్టర్ పెట్టి కనుక చూసినట్లయితే ఈజీలీ కరెంట్ కెన్ అబ్జర్వ్, లేకపోతే ఫిజికల్ గా పట్టుకొని చూస్తే కూడా ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది. వై ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కండక్టర్, దే ఈజీలీ ద కరెంట్ కెన్ పాస్ త్రూ దిస్ easily, so that it is a good conductor because it has the more number of ions. So that ions sankhya, when the ion sankhya number is increases, its conductivity is increases. That is around the 410 per ohms ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. జనరల్ అరౌండ్ 4 ions మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అడగకపోవచ్చు, ఒకవేళ గుర్తుపెట్టుకుంటే 410 per ohms గా చెప్పు. వాట్ ఈస్ అ గుడ్ కండక్టర్? ఇటు జనరల్ మనం గుడ్ కండక్టర్ అంటే ఏమని చెప్తాం, మనం బస్ ఎక్కినట్లయితే ఆ కండక్టర్ టికెట్ తీసుకోకుండా ఈజ్ అ గుడ్ కండక్టర్. బట్ వేరాజ్ హియర్ గుడ్ కండక్టర్ అంటే అది కాదు, దాంట్లో అయనైజ్ అయిన తర్వాత కరెంట్ పెట్టి వన్ ఎండ్ కనుక మనం పట్టుకున్నట్లయితే షాక్ కొడితే దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ కండక్టర్. నౌ వెరీ క్లియర్ ద కండక్టివిటీ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ గివెన్ సొల్యూషన్. అంటే సొల్యూషన్ మనకి ఇచ్చినటువంటి అక్వస్ సొల్యూషన్ లోపల నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క కండక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద hexaamine cobalt. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే hexaamine cobalt 3 chloride లా ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ఉన్నది, సెకండరీ వ్యాలెన్స్ ఉన్నది. ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ సాటిస్ఫై విత్ 3 chloro ligand, సెకండరీ వ్యాలెన్స్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ 6 అమోనియా ligand. దాన్ని డాటెడ్ లైన్స్ ఇస్తాం, దీని థిక్ లైన్స్. ఇక్కడ ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ 3, ఇక్కడ సెకండరీ వ్యాలెన్స్ 6. అది అయనైజబుల్, ఇది నాన్ అయనైజబుల్. కానీ రెండింటికి వర్తించే ఆన్సర్ ఏంటంటే hexaamine cobalt 3 chloride ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ కండక్టర్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నా, hexaamine cobalt 3 ఈజ్ కండక్టర్ ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్ అంటే ఏం చెప్పాలి, నాట్ ఓన్లీ సింపుల్ కండక్టర్, ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ కండక్టర్. that is the number 1. Now we will go for the number 2. Cobalt chloride when treated with 5 ammonia molecules. Here we are getting hexaamine chloro cobalt 3 chloride. Pentaamine chloro cobalt 3 chloride. The pentaamine chloro cobalt 3 chloride is obtained when cobalt chloride when react with 5 moles of ammonia molecule. We are getting pentaamine chloro cobalt 3 chloride. The structure may be this. Structure is then Sangati, we will see the latter. Now we will go for what will be the name of that compound, pentaamine cobalt 3 chloride. Cobalt 3 chloride another oxidation number is 3, so that it is the primary valence is 3. When it is a primary valence is 3, it can react with or bonded with 3 chloro ligands, so that all these chloro ligands 3 and its oxidation state is also 3. ఇదే డాటెడ్ లైన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ. అంటే ప్రైమరీ ఇట్లా మనం పేరు చూడగానే ఇవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ద నెంబర్ 1 ఏంది, ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ చూడగానే స్ట్రక్చర్ మనం దానికి నేమ్ చదవగానే 3 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3 ఉన్నది కాబట్టి ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఇస్ 3, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3,
3 క్లోరోలైగన్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. తర్వాత ఈ 3 నెగటివ్ లైగన్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటే వీటిని డాటెడ్ లైన్స్ తోని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో దట్ ఇట్ కెన్ అండర్గో అయనైజేషన్. ఇక్కడ కొంచెం ఆలోచించాలి. వి విల్ గో ఫర్ సెకండరీ వ్యాలెన్స్. హియర్ సెకండరీ వ్యాలెన్స్ ఈజ్ 6 అంటే 6 లైగన్లతోనే బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంది. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 5 ligands, 5 ammonia is a neutral ligand, 1 chloro is the negative ligand. Because coordination number is 6, it should be bonded with 6 ligands. Out of these 6, 5 is ammonia ligand, 1 is the chloro ligand. So that when the coordination number is 6, its geometry is octahedral and it is a non-ionizable valence. So that 5 అమోనియాలు ఒక క్లోరో అనేది అయనీకరణం లోపల పాల్గొన్నది. బట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ 5 స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ప్రకారం 3 క్లోరో and 3 నెగటివ్ లైగండ్ షుడ్ బి అండర్గోస్ అయనైజేషన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ అవుట్ ఆఫ్ 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 neutral ammonia molecules, 1 chloro ligand. So that 6 coordination number is this. So this 6 does not undergo to any kind of ionization. So that this is a non-ionizable. Here you can observe that 1 chloro ligand is satisfying with the primary valency as well as a secondary valency. 1 chloro ligand, it is satisfying with primary valency as well as secondary valency. అంటే ఇక్కడ ఒక అవుట్ ఆఫ్ 3 క్లోరో లైగండ్ లోపల ఒక క్లోరో లైగండ్ మాత్రము ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీతో సాటిస్ఫై అవుతుంది, అదేవిధంగా సెకండరీ వ్యాలెన్సీతో సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి ఆ క్లోరో లైగండ్ కు ఏ నేచర్ ను కలిగి ఉన్నదంటే అది డ్యూయల్ నేచర్ ను కలిగి ఉన్నదని చెప్తాం. దాన్ని ద్వంద్వ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నదని. ద్వంద్వ స్వభావం అంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీని సాటిస్ఫై చేస్తుంది, సెకండరీ వ్యాలెన్సీని ఒక క్లోరో లైగండ్ ఒకటో క్లోరో లైగండ్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ క్లోరో లైగండ్ it does not undergo cyanization. అంటే 3 నెగటివ్ లైగన్ల లోపల ఒక 2 మాత్రమే అయనీకరణంలో పాల్గొంటుంది, 3వది అయనీకరణంలో పాల్గొనదు. కారణం ఏంటంటే దట్ క్లోరో ఇట్ హ్యాస్ డ్యూయల్ నేచర్. ఎంట్రన్స్ లో అడుగుతాడు పెంటామైన్ క్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్, హౌ మెనీ క్లోరో లైగండ్స్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ డ్యూయల్ నేచర్ అంటే ఏం చెప్పాలి, 1 క్లోరో లైగండ్ other 1 chloro is act as a dual nature అని చెప్తే సరిపోతుంది. సో దట్ does not undergo any kind of ionization. If we go for pentamine chloro cobalt 3 chloride subjected to ionization, we are getting pentamine chloro cobalt 3 ion plus 2 chloride ions are come. It means 2 chlorides only ionized. So that which one is ionized, we can observe this chloro dotted line lo unna e chloro, dotted line lo unna e chloro, this 2 undergoes to ionization. Whereas here chloro ikkada chudandi dotted lines, 1 chloro linked with dotted lines ఉంటుంది as well as thick lines ఉంటుంది. కాబట్టి this chloro అనేది డ్యూయల్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది, అది అయనైజేషన్ లోపల పార్టిసిపేట్ కాదు. సో దట్ హౌ మెనీ టోటల్ అయాన్స్ we are going to get it here after ionization, so that you are getting 1 cation and 2 anions. Total 3 ions are there. No doubt if the 3 ions also present, it is also one of the conductors only, but not good conductor, it is a conductor. If you go for the calculation of its conductivity, molar conductivity, it is a 290 performance. Our aim is it conductor or not? It is also conductor, but is it good conductor? And good conductor, it is a conductor only. Because of 3 ions are present, that's why current is passed from the aqueous solution one end to another end అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ట్రా ఏమి గుర్తొచ్చింది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ లోపల ఎగ్జామైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ లోపల దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ కండక్టర్. మిగతా అన్ని యాసిడ్స్ మీరు అందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ ఈడ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, కానీ ఏది మర్చిపోకూడదు, హియర్ 1 క్లోరో లైగండ్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ డ్యూయల్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది, డస్ నాట్ అండర్గో అయనైజేషన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఫార్మ్డ్ హియర్ 3 ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కండక్టర్. ఇట్స్ molar conductivity is around 290 per ohm అని చెప్తే సరిపోతుంది. Then we will go for another example. Cobalt chloride
4 moles of ammonia. Here we are getting tetraamine dichloro cobalt 3 chloride. So that observe here, tetraamine dichloro cobalt 3 chloride. This is a in name only, it is a cobalt 3 chloride. So that simply it's the primary valence is 3. So that 3 chloroligands బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. ఇటు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +3. దీన్ని ఇది బాండెడ్ డాటెడ్ లైన్స్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దట్ ఇట్ షుడ్ బి ద అయనైజబుల్ వ్యాలెన్స్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్నిటికి సేమే. 3 ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, 3 క్లోరోలైగన్ తో బాండ్ ఏర్పరుస్తుంది. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +3. డాటెడ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద అయనైజబుల్ వ్యాలెన్స్. ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపౌండ్స్ పైన చెప్పిన అన్నిటికీ దేనికి చెప్పబోయేదాన్ని కూడా ఈ ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ లో మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. Then we will go for in case of secondary valency. Here the secondary valency is 6. Its coordination is number 6. So that it should be bonded with 4 ammonia ligands and 2 chloro ligands. So that it is అంటే ఇక్కడ 4 అమోనియా లైగన్లతో బంధాన్ని ప్లస్ 2 క్లోరో లైగన్లతో బంధం. ఇఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6, ఇట్ ఈస్ ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీ ఉంటుంది. When it is octahedral geometry and coordination number 6, it is a non-ionizable valency only. Here you can observe that in case of here 2 chloroligands are satisfying with primary valency as well as the secondary valency. So that here 2 chloroligands are showing the dual nature. 2 chloroligands are showing the primary valency, satisfying with the primary valency and secondary valency. Here we will have the 2 chloroligands are the dual nature. ద్వంద్వ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్న క్లోరోలైగాన్లు కానీ క్లోరో అయాన్స్ కానీ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి, 2 అని చెప్పాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ దాంట్లో రెండో దాంట్లో ఎంత అంటే 1 క్లోరోలైగాన్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఎన్ని క్లోరోలు ఉంటే అన్ని ద్వంద్వ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో దట్ హియర్ వెన్ దిస్ టెట్రాఅమైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3 chloride when undergoes to hydrolysis or subjected to ionization to form tetraamine dichloro cobalt 3 ion plus 1 chloride ion. So that here 1 cation is there, 1 anion is there. So that here total number of ions are there. You can observe that in case of first compound 4 ions are there. In case of second compound 3 ions are there. In case of third compound, here it has a 2 ions. Number of ions are decreasing, its conductivity is also decreasing. So that it is not that much of good conductor, but it is also conductor. The molar conductivity here it is 97 per ohm. Kapote it is a conductor. Now, what about the conductivity difference between the pentaamine chloro cobalt chloride and tetraamine chloro cobalt chloride? Pentaamine chloro cobalt chloride is a more conductivity property than comparing the tetraamine dichloro cobalt 3 chloride, because here ions number is less, so that conductivity is also reducing. So that anyhow it is a conductor. Because of the presence of 2 ions, it may be exhibits the conductivity. Then we will go for the last one, cobalt chloride plus 3 moles of ammonia. First law 6 moles of ammonia, next 5 moles of ammonia, then 4 moles of ammonia. Then we will go for 3 moles of ammonia. Here we are getting triamine trichloro cobalt 3, triamine trichloro cobalt 3. So that here only simply coordination sphere is there, no cation, no anion. When this is subjected to hydrolysis or ionization, no question of ionization, because there is no anion present in the coordination sphere, coordination complexes. So that no question of ionization. Now we will go for, the name is what? Triamine trichloro cobalt 3. Triamine trichloro cobalt 3. By name only cobalt 3, its oxidation number is 3, the primary valence is 3,
So that 3 chloroligands are bonded with the primary valency. Its oxidation state is +3. It is represented with the dotted lines, and so it is ionizable valence. If you go for the secondary valency వరకు వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే the same secondary valence is 6, bonded with 3 ammonia molecules along with 3 chloroligands. So that here the coordination number is 6, so that it is a octahedral geometry. It is a non-ionizable valence. Here you can observe that 3 chloroligands are satisfying the primary valency as well as the secondary valency. That's why you can observe this 3 chloroligands satisfied with the primary valency as well as secondary valency, so that this chloroligand does not undergo any kind of ionization. So that here when this is subjected to ionization, there is no question of ionization, so that we are not getting any ions. If you are not getting any ions, it is not subjected to ionization, so that there is no question of ions in that solution. It is one of the bad conductor only. దీని కింద మనం కరెంట్ పాస్ చేస్తే no question of passing of the current. Why it is a bad conductor? అంటే due to the non-ionization, no ions are formed, its mu value is equal to 0. ఇక్కడ మీరు ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, how many chloroligands are exhibit the dual nature అంటే ఏం చెప్పాలి, 3 chloroligands are exhibit the dual nature. This molecule does not undergo to ionization, so that this is a one of the good bad conductor అని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ ది మంచి గుడ్ కండక్టర్, దిస్ ఈజ్ మంచి బ్యాడ్ కండక్టర్. మధ్య మనం ఈ నాసిస్ యొక్క వాటికి మనం వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ అప్లై చేస్తాం. సో దట్ హియర్ వి విల్ గో ఫర్ వన్ టేబుల్. సార్ సార్ ఏమైంది, సంథింగ్ హ్యాపెన్. సార్ ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ గీసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్లోరైడ్ ఏమో ఆపోజిట్ వచ్చింది, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమో వై షేప్ వచ్చింది. ఒక్కసారి నేను చూస్తాను. ఇక్కడ మనం ఆడ ఎట్లా, దిస్ ఈజ్ ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీ. అర్థమైందా? హలో, సార్ ఇది ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీ. ఇక్కడ ఏంది మన కన్వీనియంట్ కొరకు వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ లైక్ దట్. మనం చెప్పినట్టే ఉండవలసిన అవసరం లేదు, వయ్యాన్ ఏం లేదు, 3 క్లోరోలు ఒక దిక్కు పెట్టవచ్చు, ఎట్లా పెట్టినా ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ ఉంటుంది, ఒకటి జెడ్ యాక్సిస్ లో ఒకటి అప్ ఉంటుంది, ఒకటి డౌన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆక్టాహైడ్రల్ జామెట్రీ. అది వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పుట్ ద క్లోరో. ఇట్లా నేను పెట్టినట్టు వయ్యే, ఎందుకంటే సిమిలరీ ఒక దగ్గర ఉంటే ఏమైతే అంటే దేర్ విల్ బి ఎ ఛాన్స్ బిట్వీన్ ద రిపల్షన్ జరిగేటటువంటి స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత మటుకు ఏం చేస్తామంటే ఆ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్స్ దూరాన్ని పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం, అంతే తప్ప ఎట్లా పెట్టినా ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, బాండ్ యాంగిల్ లోపల ఎలాంటి, కాకపోతే ఇట్లున్నది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్లోరో మధ్యన మనం ఇక్కడ పెట్టినట్టు అది ఉండమంటూ ఉండదు. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ద వన్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంట్, అంతే తప్ప వై అనే ఉండాలని
ఇట్లా ఆపోజిట్ లోనే వీలైనంత మట్టుకు సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ లైగండ్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఎట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్. ఓకే, టు అవాయిడ్ ద repulsions between both. Now we will go for, as per Werner's coordination theory, we will go for అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం కాబట్టి మనం ఒక టేబుల్ కొట్టి ఆ టేబుల్లో we will explain how many ions are formed, what will be the geometry, and what is the conductivity అనేదాన్ని మనం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్. ఒక చిన్న టేబుల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ని గుర్తుపెట్టుకునే దానికి సమానం. దెన్ విల్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ వాట్ వి ఆర్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్. కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ 6 moles of ammonia, హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 chloride, అది 4 అయనైజ్ అయితే 4 ions ఏర్పడతాయి. 3 chloro అంటే 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు, ఒక కాటయాన్ ఉంటుంది. 4 టోటల్ అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కండక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ కండక్టర్స్. నెంబర్ 2, cobalt chloride 5 ammonia molecules. Same, this is a pentaamine chloro cobalt 3 chloride. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ 3, దాంట్లో 2 క్లోరైడ్. ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 3 chloride 2 chloride, దిస్ ఈస్ ఇండికేట్స్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరో లైగాండ్స్ ను మనం ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాం, అంటే బై యాడింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్ క్లోరైడ్, సిల్వర్ నైట్రేట్ కలిపితే సిల్వర్ క్లోరైడ్ ప్రెసిపిటేట్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ ఓన్లీ హౌ మెనీ క్లోరో లైగాండ్స్ ఆర్ అయనైజ్డ్ అనేది మనం చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అందుకే నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఆర్ ప్రెసిపిటేటెడ్ బై యాడింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్, అంటే సిల్వర్ క్లోరైడ్ ప్రెసిపిటేట్ అబ్టైన్ అవుతుంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేట్. ఓవరాల్ గా మనం ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈజ్ ఇట్ కండక్టర్, గుడ్ కండక్టర్, బ్యాడ్ కండక్టర్, ఓవరాల్ హౌ మెనీ అయాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దెన్ విల్ గో ఫర్ ఆ చెప్పిన కాడికి అన్ని ఒడగొడదాం. కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ 3 moles of ammonia. హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఫస్ట్ దాంట్లో 4 ions, తర్వాత 3 ions, తర్వాత 2 ions. థియరీ రాసేటప్పుడు చాలా మంది కూడా 1 ion అని రాస్తారు. 1 ion ఉండదు. దట్ మాలిక్యూల్ డస్ నాట్ అండర్గోస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అయనైజేషన్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ బ్యాడ్ కండక్టర్. అయాన్స్ లేవు కాబట్టి దాన్ని బ్యాడ్ కండక్టర్. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ రాసేది ఉండే, హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్ ఒక క్లోరో డ్యూయల్ నేచర్, సెకండ్ క్లోరో 2 క్లోరో డ్యూయల్ నేచర్. మీకు ఇప్పుడు మీకు నోట్స్ పెట్టే దాంట్లో అది రాసి పంపిస్తాయి. ఇప్పుడు మూడో దాంట్లో ఏంటంటే 3 క్లోరో డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటాయి, అవి అయనైజేషన్ లోపల పార్టిసిపేట్ కావాలి. దెన్ విల్ గో ఫర్ ప్లాటినం టెట్రా క్లోరైడ్, అంటే ప్లస్ 6 moles of అమోనియాతో కనుక ట్రీట్ అయినట్లయితే రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ అయితే మనకు హెక్సా అమైన్ ప్లాటినం 4 chloride ఏర్పడుతుంది. హెక్సా అమైన్ ప్లాటినం 4 chloride ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ హౌ మెనీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్, అయనైజ్ అయితే ఏమవుతుంది, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ 5. దాంట్లో ఫ్లోరో లైగాండ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ తోని ప్రెసిపిటేషన్ లో పాల్గొంటాయి. సో దట్ అయాన్స్ యొక్క సంఖ్య పెరుగుతుంది కాబట్టి మోలార్ కండక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇది 530. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ కండక్టర్స్. ఒకవేళ మిమ్మల్ని అయాన్స్ పరంగా ఇప్పుడు 2 ఇచ్చిండు అనుకోండి, హెక్సామైన్ ప్లాటినం క్లోరైడ్ అండ్ హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 chloride, విచ్ వన్ ఈస్ అ గుడ్ కండక్టర్ అంటే, ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ అ గుడ్ కండక్టర్ అయినప్పటికీ వెన్ కంపేర్ టు దిస్, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు ప్లాటినం ఎక్కడైతే అయాన్ సంఖ్య మోర్ ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి ద గుడ్ కండక్టర్. దెన్ విల్ గో ఫర్ పెంటా అమైన్ క్లోరో ప్లాటినం 4 అయాన్స్. ఇక్కడ మనకు టోటల్ అయాన్స్ ఉంటాయి, 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు అయనైజేషన్ లోపల పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. So that its conductivity is around 402 molar conductivity. It is also conductor. Similarly, tetraamine dichloro platinum 4 chloride తీసుకున్నట్లయితే total ions we are getting 3. దాంట్లో 2 chloride ions are ionized. They are precipitated with silver nitrate. Its conductivity is around, molar conductivity is around 275. This is also conductor. Now we will go for triamine trichloro platinum 4 chloride. Total ions 2 ఏర్పడతాయి, ఒకటి కాటయాన్ ఒకటి ఆనయాన్, 1 silver ion is then the conductivity, molar conductivity around 102 per ohms. It is also conduct. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ బయట అంటే ఆనయాన్ లోపల ఎన్ని క్లోరైడ్స్ ఉంటే those chlorides are precipitated by adding up the silver nitrate. Now the best example you can see this
platinum tetrachloride with 2 moles of ammonia, we are getting tetrachloro diamine tetrachloroplatinum 4. This is ఇక్కడ మనకు ions ఏర్పడవు. సో దట్ సిల్వర్ నైట్రేట్ యాడ్ చేసినా మనకు రియాక్షన్ జరగదు. సో దట్ ions లేదు కాబట్టి మోలార్ కండక్ట్, దిస్ ఇస్ ద బ్యాడ్ complex. Similarly, diamine tetrachloroplatinum 2, these two are the bad conductors. Now we will go for another example. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇట్లా కూడా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు is it conductor or bad conductor అని తెలుసు. When cobalt chloride 5 moles of ammonia plus mole of water molecule యాడ్ చేస్తే పెంటా అండ్ ఆక్వో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది. Again, the total number of ions is 4. 3 chloride ions are precipitated by silver nitrate. Its conductivity is around 410 per ohms. Molar conductivity, it is also good conductor. Similarly, one more example, K2P2Cl6. దీన్ని మనం ఒక కాంప్లెక్స్ సెట్ పట్టినప్పుడు K2 పొటాషియం హెక్సాక్లోరో ప్లాటినేట్ 2. This is a complex. Here how many ions మనకి ఎంతసేపు చెప్పినప్పుడు మనకు సిల్వర్ అయాన్స్ ఇలా క్లోరైడ్ అయాన్స్ ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ సింపుల్ గా అయనైజ్ అయిపోయి 2 పొటాషియం అయాన్స్ 2 కాటయాన్స్ 1 ఆనయాన్ టోటల్ 3 అయాన్స్ ఏర్పడతాయి. మోలార్ కండక్టివిటీ is around 275 per ohm. It is also conductor. Then we will go for potassium chloride, platinum chloride, ammonia molecules కనుక అన్ని కలిపితే పొటాషియం పెంటా అమైన్ క్లోరో ప్లాటినేట్ 4 ఉంటుంది. ఇక్కడ అయాన్స్ ఒక కాటయాను ఒక ఆనయాన్ ఏర్పడుతుంది. సో దట్ ద కండక్టివిటీ మోలార్ కండక్టివిటీ ఇస్ అరౌండ్ 102. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కండక్టర్. ఇది మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ 4 moles of ammonia and 2 moles of water. The formation of a complex is tetraamine diaquo cobalt 3 chloride ఏర్పడుతుంది. Total number of ions 4. 3 chlorides precipitate అయితే 410. This is also a good conductor. అంటే మనకు మెయిన్లీ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కండక్టివిటీ, తర్వాత అయనైజ్ అవుతుందా కాదా, తర్వాత ఏ బాండ్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, ఏ బాండ్స్ అయనీకరణలో పాల్గొంటాయి అన్నదాన్ని మనం వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ యాజ్ పర్ ద వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ, వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్, వాట్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్? జనరల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది డిమెరిట్స్ కే ముందు పోతారు, బట్ విల్ గో ఫర్ ద మెరిట్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్. యాజ్ పర్ వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ, ఇట్ ఈస్ మోర్ అప్లికబుల్ ఫర్ cobalt chloride ammonia and platinum chloride ammonia complexes. అంటే కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ అమోనియా ద్వారా ఏర్పడ్డ కాంప్లెక్సెస్ కు, ప్లాటినం క్లోరైడ్ అమోనియా ద్వారా ఏర్పడ్డ కాంప్లెక్సెస్ కు 100% వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. కానీ కొందరిది వేరే రకంగా చెప్తే దిస్ థియరీ ఇస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ అండ్ అమోనియా అండ్ ప్లాటినం క్లోరైడ్ అండ్ అమోనియా కాంప్లెక్సెస్ ఓన్లీ అన్నప్పుడు నెగటివ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ అన్నప్పుడు మెరిట్ కింద చెప్తాం. జనరల్లీ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండ్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆల్సో. బంధాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి, అదేవిధంగా ఏర్పడ్డ బాండ్ యొక్క నేచర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది కూడా దిస్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. అంటే కాంప్లెక్స్ లోపల ఎన్ని లైగాండ్లు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల హౌ మెనీ లైగాండ్స్ ఆర్ దేర్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల హౌ మెనీ లైగాండ్స్ ఆర్ దేర్ అన్నది మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇండైరెక్ట్లీ దట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద secondary valency of the central metal ion. So that this theory is totally 100% depend on the secondary valency కాబట్టి అందుకే అతనికి ఏమొచ్చింది, he got the Nobel Prize because Werner's coordination theory based on the secondary valency. తర్వాత it can explain the geometry of the complexes. If you know the coordination number, then we can explain the geometry of the complexes. If 2 linear, if 3 trigonal planar, if is 4 tetrahedral and square planar, if is 5 trigonal bipyramidal or square pyramid, if 6 that is a octahedral geometry one. And it can explain the
molar conductivity of this aqueous solution. అంటే దీని యొక్క వాహకతను కూడా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ వాహకత అంటే మీనింగ్ ఈజ్ అ కండక్టరా బ్యాడ్ కండక్టరా ఏందనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ కండక్టర్ అన్నప్పుడు నో నీడ్ టు గో ఫర్ ద టచింగ్. ఇప్పుడు ఇది బ్యాడ్ కండక్టర్ అంటే వీ కెన్, అంటే దాని గుండా కరెంటు పాస్ కాదని చెప్పచ్చు. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద డిమెరిట్స్. మెరిట్స్ అని చెప్పిన దెన్ విల్ గో ఫర్ ద డే. జనరల్ ఎప్పుడైనా థియరీ కొత్తది, కొత్తగా అంటే అప్పుడు న్యూలీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కాబట్టి ఛాలెంజెస్ కన్నా మనకు మనం చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ బెనిఫిట్స్ కన్నా ఛాలెంజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి నెగటివ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, పాజిటివ్స్ కొన్ని తక్కువగా ఉంటాయి. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద డిమెరిట్స్. ద వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ cobalt chloride ammonia molecules and platinum chloride ammonia molecule complexes only. వాటికి మాత్రమే దిస్ థియరీ is applicable but not the other complexes. Then Werner's coordination theory is not in position to explain the properties of the color properties. Color properties గానీ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ కానీ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్. మనం ఊరికే చెప్తే నెగటివ్స్ ఎక్కువ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దిస్ థియరీస్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కలర్ ప్రాపర్టీ, దిస్ థియరీస్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ, దిస్ థియరీస్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ. సింపుల్ గా ఒక సెంటెన్స్ లా కలర్ ప్రాపర్టీస్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ కానీ స్టెబిలిటీస్ కానీ దిస్ థియరీ అనేది మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎక్కడ కూడా మనం వి కెనాట్ క్రాస్ ద ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీ అంటే కలర్ ప్రాపర్టీ చెప్పలేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ చెప్పలేదు, ఇది స్థిరం అని చెప్పలే, అస్థిరం అని చెప్పలే. సో దట్ స్టెబిలిటీస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. సో దట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అండ్ లైగాన్. లైగాన్ కు కేంద్ర లోహాయానికి మధ్య ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవుతుంది, బాండ్ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అనేది ఇన్ డీటెయిల్ గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. Then one more important thing is, as per our knowledge, this theory is based on secondary valence. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ తప్పకుండా సెకండరీ వ్యాలెన్సీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఓన్లీ బట్ నాట్ both the valencies. If you go for the metal carbonyls, nickel tetracarbonyl nickel 0, pentacarbonyl iron 0, hexacarbonyl vanadium is 0. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ప్రైమరీ valency is 0 బట్ సెకండరీ valency is there. ప్రైమరీ valency 0 అయినా వేరియబుల్ అయినా ఇంకేదైనా పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, బట్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి. సెకండరీ వ్యాలెన్సీ కంపల్సరీ ఉన్నది, ప్లస్ దాన్ని బట్టే వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో దట్ ద వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఓన్లీ. ఇక్కడ అర్థమైంది కదా, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఓన్లీ బట్ నాట్ ద బోత్ ద వ్యాలెన్సీ. ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ లోపల ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఉండదు, ఓన్లీ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఉంటుంది. మరి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దట్ వన్ ద వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ is not in position to explain. So that these are the demerits of the valence bond theory and suppose. Okay, this is about the Werner's coordination theory. Okay, this is any doubt? Any doubt? No, sir. Okay, then if this is only the primary, అంటే మనకున్న బంధాల లోపల థియరీస్ లోపల ఫస్ట్ థియరీ అంటే ఫస్ట్ కాదు బట్ థియరీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాని లోపల గుడ్ థియరీ ద ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్.
హలో సార్. చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు మీరు కొంచెం నోట్స్ సెండ్ చేస్తే మేము చేస్తాను, నేను పెడితే ఇప్పుడు పెట్టేసి ఇంకొకటి ఏ అని కూడా చెప్పేసి ఓకే సార్. అది ఇది 2 పెట్టేస్తా. ఓకే సార్. ఇంకేమైనా ఈ లోపు డౌట్ ఉంటాడా దొరకట్లేదు. ఏం లేదు సార్, ఒకసారి మనం చూసుకుంటే అర్థమైపోద్ది ఏమైనా డౌట్స్. దొరుకుతుంది. ఐఎమ్ సమ్వాట్ బ్యాడ్ కండక్ట్. సత్యం సార్ ఏది ప్రాబ్లం అవునా? ఇంకోటి షేర్ చేయడానికి అది దొరుకుతలేదు. మీరు పెట్టండి సార్, నేను అలా తర్వాత ఈ క్లాస్ అయిపోయాక షేర్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ చెప్పడానికి ఇప్పుడు సార్ స్లైడ్స్ స్లైడ్ అట్లా దాంట్లో అది అయిపోయింది. అది ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ సార్. ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్. ఓకే ఓకే, స్లైడ్ షేర్ చేయండి. అయితే నాది అది జరిపేసరికి కోస్ట్ పోయింది, ఒకసారి కోస్ట్ చేయండి. నేను పోస్ట్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు స్లైడ్ షేర్ చేయనా మరి, దాంట్లో చూస్తారా మరి? అది అయిపోయింది, మళ్ళీ వేరే కొత్తది పెట్టినా కానీ అది దొరకట్లేదు. ఈ లోపల పిల్లల్ని దే ఆర్ పర్మిటెడ్ టు ఆస్క్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అమ్మా మీరు ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ right from earlier class to today's class, you can raise your questions. Meanwhile, because there is some technical problem, before continuing the class, you may raise the questions. Sir, చెప్పు. sir, 3 amine 3 chloro ఉంటే అది నాన్ కండక్టివా సార్? 3 amino 3 trichloro cobalt 3 is a bad conductor. ఓకే సార్. సార్ నన్ను పోస్ట్ చేయండి సార్ ఒకసారి. చేస్తా. ఎందుకు అంటే అది అయనైజేషన్ లోపల పార్టిసిపేట్ కాదు, అర్థమైందా? అయనైజేషన్ పార్టిసిపేట్ కాదు కాబట్టి మనం కరెంట్ పాస్ కావాలంటే తప్పకుండా అయాన్స్ అవసరం. అయాన్స్ ఉంటేనే కండక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది, లేకపోతే కండక్టివిటీ జరగదు. ఓకే సార్. షేరింగ్ ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మినిమైజ్ చేసి దాన్ని సార్ దీని నుండి ఎగ్జిట్ అయ్యి దాని ఇంకోటి ఉందా సార్? డెస్క్ టాప్ మీద ఉందా అది? లేదు, మొబైల్ నేను మళ్ళా నన్ను హోస్ట్ చేయి. ఒక పని చేయండి సార్, ఇప్పుడు నన్ను హోస్ట్ చేస్తే చేశారు కదా, మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తా. నన్ను హోస్ట్ చేయండి, మరి మిమ్మల్ని సార్ ఒక్క నిమిషం మీరు చూడండి.
సో అమ్మ ఒక్క నిమిషం అమ్మా, సార్ మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు, జస్ట్ మినిట్. హలో సార్, ఇంత లేదని మోటివేషన్ స్పీచ్ చేయండి. తల్లి ఓకే ఓకే నాన్న. మోటివేషన్ స్పీచ్ చంద్రమౌళి సార్ ఇస్తారు మీకు ఇప్పుడు, ఓకేనా తల్లి? సార్ ఐఎమ్ భరత్. అమ్మా చెప్పండి రా సార్, ఒక్క నిమిషం సార్. హోస్ట్ చేయనా? ఓకే సార్, మళ్ళా మీరు నన్ను చేయాలి హోస్ట్. ఓకే ఓకే. ఈ క్లాస్ ఎండింగ్ లో కొంచెం వీళ్ళకి పిల్లలకు ఒక మోటివేషన్ కూడా ఇవ్వండి సార్. అంటే నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జామ్స్ క్లోజ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. అదే దొరుకుతలే. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ రాలేదు. కష్టమే. అవునా సార్? టెక్నాలజీ ఐఎమ్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్. అంటే రెగ్యులర్లీ ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ సార్, బికాస్ నవ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, నాట్ రెగ్యులర్లీ. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ us. అంటే ఈవెన్ టు మీ ఆల్సో. ఇక మీరంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో ఉన్నా కూడా ఇక మేము ఇంట్లో ఉన్నా. ఇప్పుడు ఏదైనా మరి మళ్ళీ ఇక్కడ పాయింట్స్ వేరే ఉంటాయి కదా సార్ టెక్స్ట్ లో, అందుకోసమని మీ సీక్వెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆడిబుల్ టు స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ టెక్స్ట్ షేర్ చేసి అలా కొంచెం న్యూ పాయింట్ ఆఫ్. మరి ఒక పని అయినా మరి సిజువిక్ది అదే కదా, మరి దాన్ని ఇప్పుడు నేను షేర్ చేస్తే ఫోటో ఓకేనా? అయినా ఓకే కానీ ఓకే పెట్టేసి సార్ పెట్టు కానీ నా ఆర్డర్ లో రాదు కదా. రాదు, అదే అంటున్నా సార్. మళ్ళా ఇది ఏంటంటే దీన్ని మీరే మోడల్ చేయాలి, ఆ పాయింట్స్ అట్లా డిఫరెంట్. సార్ అవి ఫోటోలు ఉంటే సార్ సత్యం సార్ మీరు సెండ్ చేయండి సార్. సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారు, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సత్యం సత్యం నీకు పెడితే నువ్వు నాకు షేర్ చేయి. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీరు నాకు పెట్టేస్తారా? ఉందా నీకు పెట్టేస్తా. బెటర్ సార్ అట్లాగా సత్యం సార్. అమ్మ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు సార్ మీకు వాట్సాప్ చేస్తారు, ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. సార్ డైరెక్ట్ మీ దాని నుంచి చెప్తారు. స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, సార్ చెప్తాడు. ఓకే రైట్. ఓకే రైట్, గుడ్ రైట్ సార్. షేర్ చేయండి సార్. దిస్ ఈజ్ కండక్టివిటీ ఇస్ లెస్. సార్ షేర్ చేయండి సార్. వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ షేరింగ్. ఓకే చేస్తున్నా. వాట్సాప్ పెట్టండి సార్. మళ్ళా నన్ను పోస్ట్ కూడా చేయండి, అప్పుడే అట్లా చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. 1 minute. ఇప్పుడు దీన్ని షేర్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేసి నువ్వు షేర్ చేయి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం సార్. రైట్ సార్, నన్ను కోస్ట్ చేయండి సార్. కోస్ట్ చేయండి సార్. ఓకే
ఎందుకంటే టైం దగ్గర పడ్డది కాబట్టి అదే సార్. హోస్ట్ చేస్తాను. ఏదైనా చేయండి సార్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, హోస్ట్ యువర్ హోస్ట్. ఓకే సార్, ఐ థింక్ షేర్ అయిందా సార్ అది? అయింది, నీకు పెట్టిన వాట్సాప్ పెట్టి. ఓకే సార్. మిమ్మల్ని ఇప్పుడు కోహోస్ట్ చేసిన సార్. ఇప్పుడు మీరు దాన్ని మీకు కనిపిస్తుంది కదా సార్, ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? వచ్చింది, రైట్. మీరు పాయింట్స్ అయితే అంటే నేను మూవ్ అవుతా ఉంటాను. ఓకే, ఓకే సార్. నౌ విల్ గో ఫర్. ఓకే, ప్లీజ్. కొందరికి జూమ్ చేయొద్దు అంటారు, కాకపోతే మనం చెప్పే పాయింట్ ఏందనేది వాళ్ళకి అర్థం కావాలని జూమ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అవును సార్, అవును. అంతే సార్ తప్ప అక్కడ వేరే. పెన్ సింబల్ సార్, అక్కడ పెన్ సింబల్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మీరు మార్క్ చేసుకుని చెప్పండి. ఓకే, రైట్. పెన్సిలా? పెన్ సింబల్ ఉంటుంది, మనం ఎక్కడ చెప్పాలనుకుంటే రౌండ్ అప్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్, ఐ కెన్. నౌ విల్ గో ఫర్ ద అనదర్ వన్, ద ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్. దాని తెలుగులో ఏమంటాం? ఉత్తేజిత పరమాణు సంఖ్య అంటాం. ఇట్స్ ఈఏఎన్ రూల్ అంటాం. దీన్ని సిడ్జ్విక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటాం. సిడ్జ్విక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏదన్నా కూడా సిడ్జ్విక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రూల్ అన్నా కూడా ఇదంతా ఒకటే. సో దట్ ఎఫెక్ట్ ఈఏ ఉత్తేజిత పరమాణు సంఖ్య, తెలుగులో ఏమంటాం? ఉత్తేజిత పరమాణు సంఖ్య. దెన్ విల్ గో ఫర్, ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై సిడ్జ్విక్. That's why this theory is known as Sidgwick theory antam. And he explained based on the number of electrons. అందుకే చెప్పిన కదా దీన్ని ఏమంటాం? సిడ్జ్విక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ థియరీ అని కూడా అంటాం. సో అది ఏ థియరీ అయినప్పటికీ we will go for here. It can explain the number of electrons present and around the central metal ion. It can explain the number of electrons present around the surroundings of the central metal ion. Based on this rule, he introduced a theory. That theory is known as ఏమంటాం? Sidgwick electronic interpretation theory అంటాం. That is equal to Z minus X plus 2y is equal to EAN. మీరు పట్టి పట్టకండి, సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. Z minus X plus 2y is equal to effective atomic number. Now we can observe that here Z is the atomic number of the central metal ion atom. Z is the atomic number of the central metal atom. Here minus X, when that central metal ion is going to form a coordinate covalent coordination complex, generally it should be undergoes లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అనే టర్మినాలజీ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాం. బికాస్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ outermost orbit, we are getting the positive charged central metal ion. That's why it is ion, central metal ion. Here minus X is equal number of electrons it can loss of number of electrons from its outermost orbit. Then we will go for plus 2 and Y. That is the Y is equal to ligand. When ligand form a bond with central metal ion with the donating of the pair of electron. That's why then ఏం చెప్తామంటే 2Y అంటే one ligand is donating one pair of electron అంటే 2 electrons. And that is equal to EAN. అంటే when central metal ion is forming a complex, it has to lose some electrons, remove that electrons from its atomic number, and it can form a coordinate covalent bond with ligands. How many ligands are there? The number of ligands into 2 electrons are donated towards the central metal ion. Net result altogether surroundings of that central metal ion is equal to the next atomic number of the inert gases. అంటే కేంద్రలోహాయాను సమన్వయ సమ్మేళనాలను ఏర్పరచుకున్నప్పుడు అది కోల్పోయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను తీసివేసి లైగాన్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు దాని ద్వారా పొందినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల మొత్తం సంఖ్య, అంటే ఒక్కొక్క లైగాన్ నుండి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి, పొందినటువంటి మొత్తం సంఖ్య ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి జడవాయు మూలకాల యొక్క సంఖ్యకు సమానం కనుక అయినట్లయితే ఆ సంఖ్యని ఏ సంఖ్య అంటే ఉత్తేజిత పరమాణు సంఖ్య అంటారు. ఇంగ్లీష్ కన్నా తెలుగులో దిస్ ఇస్ సమ్వాట్ బెటర్.
అర్థమైంది కదా. కేంద్ర లోహాయాను ఉంటాయి కదా, సమన్వయ సమ్మేళనాలు ఏర్పరచుకునేటప్పుడు అది కోల్పోయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను తీసివేసి లైగన్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు అది పొందిన మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సంఖ్య ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి జడవాయు మూలకాల యొక్క సంఖ్యకు సమానం సార్. సార్ చెప్పండి. atomic number. Okay, this is when the central metal atom forming a complex with ligands, initially it can lose some electrons, that is Z-6. When ligands are forming a bond with central metal ion, each ligand can donate a pair of electrons, that is 2y. When the central metal atom forming a complex remove the electrons loses by the central metal atom from its atomic number and add the electrons donated by the ligands and form a bond with central metal ion, the total number of electrons surrounded by the central metal ion is numerically equal to the atomic number of the next noble gases. That is equal to krypton 36, xenon 54, and radon is 86. మనం ఏం చెప్తాం, నెక్స్ట్ పక్కనే ఉన్నటువంటి జడవాయు మూలకాల యొక్క సంఖ్యకు సమానమైనట్లయితే either it should be the 36 or it should be the 54 or it should be the 86. This number is known as the effective atomic number. Are you clear? కేంద్ర లోహాయాను సమన్వయ సమ్మేళనాలు ఏర్పరిచినప్పుడు అది కోల్పోయిన ఎలక్ట్రాన్లను తీసివేసి ఒక్కొక్క లైగాండ్ తోని బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు అది పొందిన మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సంఖ్య మొత్తం ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి, అంటే దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సంఖ్య పక్కనే ఉన్నటువంటి జడవాయు మూలకాల యొక్క సంఖ్యకు సమానమైనట్లయితే ఆ సంఖ్యను ఏమంటామంటే ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ గా, ఉత్తేజిత పరమాణు సంఖ్యగా చెప్తుంది. దట్ నెంబర్ షుడ్ బి ఐదర్ 36 ఆర్ 54 ఆర్ 86. అంటే క్రిప్టాన్ అన్న కావచ్చు, జీనాన్ అన్న కావచ్చు, అండ్ రేడాన్ అన్న. దిస్ నెంబర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్. దిస్ థియరీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ థియరీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గో ఫర్ hexaamine cobalt 3 chloride when undergoes ionization to form hexaamine cobalt 3 ion plus 3 chloride ions. ఇక్కడ చూడండి, the cobalt oxidation state is cobalt 3 chloride. అంటే 3 ఆక్సికరణ సంఖ్య 3 కాబట్టి కోబాల్ట్ కెన్ లాస్ ద 3 3 ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి విల్ ఫార్మ్ ఎ కోబాల్ట్ 3 CO+3. Now we will go for atomic number of cobalt is 27. Loss of electrons is equal to 3, and 27 minus 3 plus 2 into how many ligands are there? 2 into ligand 6 is equal to EAN. 27 minus 3 is equal to 24 plus 12 is equal to 36. The krypton atomic number is 36 is a krypton. It is the effective number of that hexaamine cobalt 3 chloride. You can observe that EAN is meant for the central metal ion only. Central metal ion ke effective atomic number untundi. Okay, then we will go for Satyam sir, back. సార్ చెప్పండి సార్. Back. ఓకే సార్. ఓకే. Here one more example is there. అంటే మనం ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలే. Here K4FeCN6, that is potassium hexacyanoferrate 2. అంటే it is oxidation state is 2. When iron loss of 2 electrons to form a Fe plus 2, 26 minus 2 plus 2 into 6 ligands. 26 minus 2 is equal to 24 plus 12 is equal to 36. Krypton is the effective atomic number. So that this is the complex effective atomic number is 36. Next table. Now here there are the lot of examples. By seeing this table only we can calculate the effective atomic number for around 18, and if we want we will have some more later. First of all we will go for the number 1.
hexaamine cobalt 3 chloride. ఈ hexaamine cobalt 3 chloride లోపల the central metal atom ఇది A అని పెట్టిన there is a cobalt. తర్వాత అటామిక్ నెంబర్, దాని అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 27. The oxidation state, that is nothing but -6 when loss of electrons, when the formation of a complex. Then a number electrons donated by the ligand, అంటే లైగాండ్ల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సంఖ్య 2 into y, number of ligands into 2, that is equal to effective atomic number. అది ఎంత అయితే అంత. ద రిమార్క్స్ లోపల ఐదర్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో దట్ హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ if the effective atomic number of any complex, ఆ కాంప్లెక్స్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ కనుక ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ కనుక అయినట్లయితే దోస్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ స్టేబుల్. ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఐదర్ 36 ఆర్ 54 ఆర్ 86, దే ఆర్ ద అన్స్టేబుల్ కాంప్లెక్సెస్ గా చెప్పవచ్చు. Now we will go for here. ఇక్కడ ఫస్ట్ hexaamine, ఇక్కడ hexaamine cobalt 3 chloride, this is a complex ion. Complex. The central metal ion is a cobalt. The atomic number is 27. The oxidation state is +3, loss of 3 electrons. Here 6 ligands are there, so that 12 electrons. You can observe only 27 minus 3. 24 plus 12 is equal to 36. It is a krypton. It is a inert gas inert gas, so that complex is more stable. Similarly, we will go for pentaamine chloro cobalt 3 chloride. ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఏ లైగండ్ ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు. ఐదర్ ఇట్ మే బి ద న్యూట్రల్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద నెగటివ్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద పాజిటివ్. హియర్ కోబాల్ట్ ఇస్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 27. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +3 అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్లు తీసేయాలి 24. ఇక్కడ ప్లస్ చేసినాం అంటే యాడ్ చేసాడు 30 అనుకున్నారు. లాస్ ఆఫ్ 3 electrons 24. Here 6 ligands are there into 2, it is a 12, that is equal to 36. This is also stable. So that cobalt అన్ని కూడా hexaamine cobalt 3 chloride, pentaamine chloro cobalt 3 chloride, tetraamine dichloro cobalt 3 chloride, triamine trichloro cobalt 3, ఇవన్నీ కూడా its effective atomic number is 36, so that they are the stable compound. If we go for K4FeCN6, potassium hexacyanoferrate అంటాం. పొటాషియం హెక్సాసైనోఫెర్రేట్ 2. ఈ 2 అంటామంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 2. ఐరన్ ఆక్సిజన్ సంఖ్య 26. లాస్ ఆఫ్ 2 electrons 24. లైగండ్ 6 into 12. 6 into 2 12. 24 plus 12 36. This is the effective atomic number. If we go for in the form of hexacyanoferrate 2 ion, దాంట్లో కూడా effective atomic number is 36. either K4 అయినా ఏదైనా effective atomic number is 36. Then we will go for nickel tetracarbonyl. ఇక్కడ మామూలుగా nickel tetracarbonyl అంటాం. Tetracarbonyl nickel. What will be the oxidation state? Here is 0. మనం నిన్న చెప్పినాం మెటల్ కార్బనైల్స్ లోపల ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 0, ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఇంతకుముందు డిఫెక్ట్ ఆఫ్ వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీలో కూడా మెటల్ కార్బనైల్స్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ఓన్లీ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ బట్ నాట్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. సో దట్ లైగండ్స్ ఆర్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 రౌండ్లు 8. 28 plus 8 is equal to 36. This is equal to krypton, so that is also very stable. Now tetraamine copper 2 ion. ఇక్కడ కాపర్ 1 అయాన్. ఇక్కడ కాపర్ 1 అయాన్ అంటారు కాబట్టి ఆక్సీకరణ సంఖ్య +1. కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ 29 - 1 is equal to 28.
plus 4 ligands కాబట్టి 8 is equal to 36. This is a effective atomic number 36, so that it will be the more stable. You can take here vanadium (23). ఇక్కడ బైపెరిడిన్, దీని ఏమంటాం, బైపెరిడిన్ ఉంటుంది. బైడెంటేట్ లైగాండ్, న్యూట్రల్ లైగాండ్, -1, ఆక్సీకరణ సంఖ్య 1, ఇక్కడ -1 ఉంటుంది. Now you have to calculate the oxidation states. ఇప్పుడు 24 ప్లస్ 6, 24 ప్లస్ 6 30, ఇది 36. ఇది నేను మళ్ళీ చెప్తా, ఇది లాస్ట్కు. Then we will go for a cobalt. This is tetrahexaiodo cobaltate 3 ion. So that is ఆక్సీకరణ సంఖ్య 3, కోబాల్ట్ 27, దానికి వెళ్ళి 3 తీసేస్తే 24, లైగన్లు 6, 6 12, so that is also 36. Now we will go for palladium, hexaamine palladium 4, ఆక్సీకరణ సంఖ్య 4. ఇది 46, 42 తీసేయాలి, 12 కలిపితే 54 జినాన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కు సమానం, జినాన్ అటామిక్ నెంబర్ కు సమానం. అదేవిధంగా పెలాడియం హెక్సాక్లోరో పెలాడేట్ 4, అక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ 54. Now we will go for ruthenium, tetraamine dichloro ruthenium 2. రుథీనియం 2 అంటే ఆక్సీకరణ సంఖ్య 2 కాబట్టి రుథీనియం అటామిక్ నెంబర్ 44, దానికి 2 తీసిస్తే 42, 6 12, 54. మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏంటంటే అటామిక్ నెంబర్స్ ను ఇక్కడ మీకు వేరే ఎవరు హెల్ప్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు, మీకు అక్కడ ఎక్కడ కూడా ఇవ్వడు. సో దట్ 30 వరకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ప్లాటినం 1, పెల్లాడియం 1, రుథీనియం 1, వీట్ అటామిక్ నెంబర్స్ అంటే ప్లాటినం 78, రుథీనియం 44, పెల్లాడియం 46. ఇవి ఏదో రకంగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోక తప్పదు. ఇది ఎక్కడ కూడా మనకు కీ కూడా ఎక్కడ మనకు స్కోప్ రాదు. తర్వాత టెట్రా హెక్సాఅమైన్ ప్లాటినం 4 క్లోరైడ్, ఆక్సీకరణ సంఖ్య ప్లాటినం 4 క్లోరైడ్, ఇది తప్పు పోయింది చూడండి, 4 కాబట్టి 78 లకి వెళ్ళి 4 తీసేయాలి, ఇక్కడ 2 తీసేసిన తప్పది, 4 తీసేయాలి, 74, 12 కలిపితే మనకు 86 అవుతుంది. ఈడ 70, ఈడ ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 4, ఇది ఒకటి -4 చేసుకోవాలి. K3FeCN6, ఇక్కడ బాగా చూడండి, K3FeCN6 పొటాషియం హెక్సాసైనోఫెర్రికేట్ 3, ఇక్కడ ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ 26, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +3, 3 ఎలక్ట్రాన్లు తీసేస్తే అది 23, తర్వాత 6 లైగాండ్స్ ఉంటాయి. సారీ, ఇక్కడ చూడండి K3FeCN6, ఇది పొటాషియం ఈజ్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 23, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +3, అంటే 26 ఇట్లకి వెళ్ళి 3 చేస్తే 23, ప్లస్ 6 లైగాండ్స్ ఆర్ దేర్, 6 లైగాండ్స్ అంటే 12, సో దట్ 23 + 12 అక్కడ 35 అవుతుంది. The 35 is the effective atomic number of K3FeCN6. అంటే if the atomic number is 35, that molecule is that complex is unstable. As per this theory, if the effective atomic number is equal to the atomic number of the inert gases like krypton, xenon, radon, they are stable. If not equal, they are the unstable. In case of K3FeCN6 అయినా, FeCN6 అంటే హెక్సాసైనోఫెర్రికేట్ 3 అయాన్లు అయినా, effective atomic number is 35 only. So that 35 ఉన్నది కాబట్టి that is unstable అని చెప్పవచ్చు. Now you can see chromium
related complex, hexaamine chromium 3 ion. Hexaamine chromium 3 ion. Chromium atomic number is 24. Chromium atomic number is 24. Oxidation state is 3. 3 electrons పోతాయి కాబట్టి that is a 21 plus 12 electrons, the effective atomic number is 33. So that molecule is also unstable. That complex is also unstable. Similarly, chromium kuda aa vidhanga. FeCN6 is already ikkada chudandi. FeCN6 to the power of -2. అంటే దాని ఏమంటాం hexacyano ferrate 2 ion. Iron oxidation number, atomic number is 26. Oxidation state is +4. అంటే 24 ఇట్లకి వెళ్ళి 4 ఎలక్ట్రాన్లు తీసేస్తే 22 ప్లస్ 6 లైగన్లతో 12. సో దట్ 34 is the atomic number, effective atomic number. So that molecule is also unstable. Similarly, hexaamine nickel 2. Nickel atomic number is 28. 2 oxidation state తీసేస్తే 26 ప్లస్ 6 effective atomic number more than atomic inert gases 38. That is also unstable. So that if you go for tetraamine copper 2, the copper atomic number is 29, oxidation state is 2, plus 27 minus 2 is equal to 20, 29 minus 2 is equal to 27, plus 8, that is a 35. That is effective atomic number is a 35. ఇక్కడ బాగా గుర్తుండండి, effective atomic number, if it is equal to xenon, krypton, radon, those complexes are more stable. If not equal to these 3, the remaining are unstable. This is as per what EAN rule, Sidgwick rule, or ఉత్తేజిత పరమాణు సంఖ్య రూల్ ప్రకారం చెప్తే సరిపోతుంది. సత్యం సార్ ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ సార్ సార్ ఓకే సార్. now we will I will పెన్సిల్ వర్క్ ఎరేజ్ చేసేసి ఎరేజ్ చేయండి సార్. ఎరేజ్ పెన్సిల్ పక్కన ఎరేజ్ ఉంటుంది. పెన్సిల్ పక్కన erase. మీరే చేయండి సార్. సార్ నేను ఎరేజ్ Okay, all right. సార్. Okay. Now we will go for, if the effective atomic number it is equal to krypton, xenon, radon, those complexes are more stable. If the effective atomic number is not equal to atomic number of noble gases, they are the unstable. So that stable complex lo, unstable complex lo, we are given the more number of examples. Yeah, homework ఒకటి ఉన్నది సార్, దాని homework తర్వాత we will go for the merits and demerits of the Sidgwick electronic interpretation theory or EAN rule. ఉత్తేజిత పరమాణు సంఖ్య యొక్క మనం మెరిట్స్ ఏంది, డిమెరిట్స్ ఏంది అని చూద్దాం. Now we will go for the merits. Number 1, it explain the stability of the complex. మనం ముందే చెప్పినాం effective atomic number 36 అవైతే స్టేబుల్ అని చెప్పినాం, వాటికి ఈక్వల్ కాకపోతే దే ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఇట్ కెన్ కన్ఫర్మ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ప్రజెంట్. ఖచ్చితంగా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఎన్ని లైగాన్లు ఉంటాయన్న సంఖ్య క్లియర్గా చెప్తా. అట్లా చెప్తేనే 2y తోని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. ఆ లైగాన్ల యొక్క 2 into y అంటున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా లైగాన్ల యొక్క సంఖ్య తెలిస్తేనే మనం వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్. ఇఫ్ ద అంటే మనం పైన చెప్పినట్టు ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ క్రిప్టాన్ జీనాలకు సమానం అయితే స్టేబుల్, లేకపోతే అన్స్టేబుల్ అని చెప్పేస్తాం. Now this is about the stabilities. Can we will go for the merits. Now we will go for the demerits. If the effective atomic number మనం చెప్పిన డిమెరిట్స్ లోపల నెంబర్ 1 ఏం చేస్తాం అంటే ఎక్కడ కూడా ఇవి డిడెంట్ క్రాస్ ద కలర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్.
whenever we cross the EAN rule. Similarly, magnetic properties kuda ekkada manaku raledu. But you can see the one example, K3FeCN6, potassium hexacyanoferricate 3 ion. Its effective atomic number is 35. As per EAN rule, it is unstable. As per EAN rule, it is unstable. But practically, you can observe that this is a more stable than the K4FeCN6. అంటే effective atomic number 36 కలిగి ఉన్న పొటాషియం హెక్సాసైనోఫెర్రేట్ 2 కన్నా K3FeCN6 అంటే పొటాషియం హెక్సాసైనోఫెర్రికేట్ 3 అయాన్ విల్ బి ద మోర్ స్టేబుల్. వై ఇట్ ఈస్ అ మోర్ స్టేబుల్ అన్న దాని గురించి ది ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఎక్కడ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ రూల్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీస్ ఆఫ్ వోలటైల్ లైగండ్స్. అంటే అమోనియా, వాటరు ఇటువంటి వోలటైల్ లైగండ్స్ ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ద కాంప్లెక్సెస్ యొక్క స్టెబిలిటీస్ అనేటివి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటి గురించి ఎక్కడ ఈ థియరీ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో దట్ దిస్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ K4FeCN6 మీరు ఒక యాజ్ పర్ థియరీ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ప్రకారము K3FeCN6, K4FeCN6 లోపల ఏది స్టేబుల్ అన్నది క్వశ్చన్. యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం ఏం చెప్పాలి, K4FeCN6 విల్ బి ద మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కంపేరింగ్ ద K3FeCN. అందుకే క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చూడాలి, అది రూల్ ప్రకారం అడిగిందా జనరల్ గా అడిగిందా. రూల్ ప్రకారం అడిగినప్పుడు నో డౌట్ K4FeCN6 విల్ బి ద మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కంపేరింగ్ ద K3FeCN. బట్ ప్రాక్టికల్లీ వై ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్ అంటే ఆన్సర్ దీని దగ్గర లేదు. బట్ ప్రాక్టికల్లీ K3FeCN6 విల్ బి ద మోర్ స్టేబుల్. అందుకే క్వశ్చన్ బాగా చూసి మనం ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ K4FeCN6, K3FeCN6 యాజ్ పర్ EAN రూల్ అన్నప్పుడు మాత్రం మనం దీని ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్. ఓకే, ఎనీ డౌట్? ఓకే సార్. లాస్ట్ అయిపోయాయి. రిమైనింగ్ రేపు సార్ మరి రేపు ఓకే అమ్మా. మరి సార్ ఇంకేమన్నా వీళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమన్నా? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను పెట్టిన EAN ఫార్వర్డ్ చేయి, సార్ ఓకే తర్వాత నేను మిగతాది ఇప్పుడు నీకు నేను పెడతాను, వాళ్ళకు పంపి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. బిగినింగ్ ఇది నేను పెట్టేస్తా ఇప్పుడు, సార్ నువ్వు వాళ్ళకు ఫార్వర్డ్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి అంతా చదువుకోనండి. రేపు వీళ్ళు గో ఫర్ వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. సార్ ఓకే సార్. వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ, దాంట్లో స్టెబిలిటీస్ ఐసోమెరిజం చెప్తే మేజర్ టాపిక్ క్లియర్. మేజర్ కవర్ అయింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వన్స్ అగైన్ టుడే ఆల్సో. కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇస్తే ఈవినింగ్ అవర్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి బెటర్, కొంచెం ఎక్కువ చదువుకోవచ్చు, చేయొచ్చు. అంటే మీరు రేపు ఏ టైంలో స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సార్? రేపు మార్నింగ్ చెప్తా కాలేజ్ పోయినాక. సరే సార్. ఓకే. మీటింగ్ లేకపోతే మళ్ళీ 3 o'clock మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి షెడ్యూల్ చేస్తాం. మీటింగ్ ఉంటే నాకు కాలేజీలో మీటింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, రేపైతే VBT అయిపోతుంది. సరే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వరండాలమ్మ. ఇప్పుడు యు ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ నో డౌట్స్, go through the content and practice it. Thank you, Ananda.